Hi, nice to see you again. In this tutorial will be start to understand about the part 3 for the mathematical language as index or power. In this part will be now to using the rule for the index or power to solve the so many example in order to understand how will be in the future to solve any question in mathematics as a power. We'll be starting now for the revision in order to know about what will be take it the last section in order to understand how will be use this rule to solve any example for the power. I will be start also to speak in Arabic in order to maybe some student will be to understand what I said. in مرحبا حبايب. في هذا اللسن سوف نقوم أيضا في الجزء الثالث في مراجعة المؤشرات والقوة أو الأسس وتطبيق القواعد اللي تعلمناها في الدرس السابق لغرض تطبيقها على بعض الأمثلة حتى تكون علينا العملية سهلة عندما نقوم بحل مسائل اللي تتعلق بالأسس وتطبيق هذه القواعد. والمتبقي من التمارين سوف تشاهدوها في الحلقات القادمة في دروس الرياضيات. كمراجعة أولية for the start revision we understand what is the meaning about the index or power. Look like here, this is value x square, meaning x rising to power 2 to the power of 2, and the meaning this is meaning x time x. This is the meaning x time x. We usually say x square, like this is we say in the mathematical languages. We not see this is x rising to power 2. Only we see when you see this is value, we see just directly to the said as x square. X cube, x rising to 3, also to this is power to 3, and meaning this is x time x time x. This is meaning as usually as x cube. We not see x rising 3 power 3. في هذه المثالين أو في المراجعة هنا نقول x سكوير وليس نقول x مرفوع للقوة 2، وهنا أيضا x كيوب ما نقول x مرفوع للقوة 3. This usually said x square, x cube. X rising to power 4, meaning this is x 4 مرفوع إلى القوة 4, meaning x time x time x time x. You see, x time x time x time x, usually said x to power 4. Example. Now we'll be start to example to see about this is revision for how we say this is revision. X, what do you say here? 3 square, sorry, 3 square, not say 3 rising power 2. 3 square meaning 3 times 3. The result or equal 9, meaning this 3 squared. 3 squared. 5 rising to power 3, meaning 5 times 5 times 5 equal 125. 5 cube. 5 cube. هنا نقول 5 cube وهنا نقول 3 square معناها 3 times 3. 5 cube معناها 3 times 5 times 5 times 5 equal 125. 3 4 power 4. 3 times 3 times 3 times 3 equal 81. 81. 3 to the power of 4. This 3 to power of 4, meaning 3 times
itself 3 times. هنا معناها انه ال 3 مضروبة في نفسها 3 مرات، وهنا الخمسة مضروبة في نفسها 3 مرات، وهنا الثلاثة مضروبة في نفسها مرتين، هنا سكوير، هنا كيوب، هنا الرقم اللي مرفوعة إلى القوة. 2 power 5 meaning 2 times 2 times 2 times 2 times 2 equal 32. 2 to power 5. وهنا أيضا 2 مرفوعة إلى القوة 5 أس 5 ويساوي ما معناه this meaning ما معناه إنه ال 2 مضروبة في نفسها 5 مرات فحتى تنطينا 2 3. 2 rising 1 only مضروبة في نفسها مرة واحدة إذا 2 وهكذا. What is the root meaning؟ ماذا نعني بالجذور؟ What is the root meaning؟ لأن لها علاقة بالأسس أيضا. هي عبارة عن عملية simplify the rising meaning simplify or transfer the rising or index power to the root. هي عبارة جذور هي عبارة عن عملية مقارنة أو عملية بديلة عن عملية الأسس التي يتم تحويلها إلى جذور عندما يكون العدد square or cube will be C in example. Root are the opposite of power. هي عبارة مثل ما قلنا هي عبارة عن عملية معاكسة إلى أو عملية معاكسة أو عملية بديلة لعملية الباور أو الاندكس. هنا in this example 9 square. What is the meaning 9 square? Meaning 9 square root 9 square root 9. What is the meaning square root 9? ما هو الجذر التربيعي للعدد 9 للعدد 9 has two answer. هنا عندنا two answer. أما أن يكون 3 or minus 3 same. مهر يكون 3 times 3 9 minus 3 time minus 3 minus time minus positive, that's why it's become also 9. You see, square meaning which is the number multiplied by itself giving me 9. Which number multiplied by itself give me 9. ما هو الرقم إذا ضربناه في نفسه يعطيني الرقم 9. شنو الرقم إذا تم ضربه في نفسه ينطيني الرقم 9. 3 times 3 minus 3 times minus 3 give me 9. 3 times 3 give me 9 or 3 minus 3 times minus 3 he's giving 9 because this minus time minus is become positive plus. Cube. This cube root. What is the meaning of 27 cube root? Cube root of 27. ما هو الجذر التكعيبي للعدد 27؟ ما هو الجذر التكعيبي للعدد 7؟ What is the cube root for the number 27? It is 3. How? So 3 times 3 times 3 equal 27. You see? 3 times 3 times 3 equals 27. When I want to ask you in the index or in the rule, what is the result for this? You said 3 cube. But what is the cube root for 27? It is 3. Because which number multiplied by itself give me 27? Same this rule. Which number multiplied by itself give me the 9? نفس القاعدة تطبق هنا مثل ما طبقت هنا تطبق هنا نفس القاعدة. ما هو الرقم الذي إذا ضرب في نفسه 3 مرات يعطيني 27. That's 3. What is the fourth root? Fourth root of 16. What is the fourth root of 16? It's 2. Because if I multiply
2 times 2 times 2 times 2 give me 16. That's why maybe 2 or minus 2 same. 2 times 2 times 2 times 2 equal 16. That's why my question also, which the number multiply by itself 4 times give me 16, it's 2. Also, when you try here, minus 2 times minus 2, 4. 4 times minus 2, 8. 8 times 2 is 16, because plus minus time minus plus time minus minus time minus plus. That's why his become 16. هنا علينا أن نعتمد على البود مات اللي تسلسل العمليات في عمليات ضرب الإشارات أو تحويل الإشارات اللي أخذناها في الجزء في الجبر بالبداية. هي تكون الناقص في الناقص زائد، والزائد في الناقص ناقص، والناقص في الناقص زائد، فيرجع العدد يكون موجب في الأخير لكونه مضروب في 4 مرات في نفسه. هنا هذه الصورة. This is the picture for the rule of the index and power. This is the rule of the index. القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، القاعدة الرابعة، القاعدة الخامسة، القاعدة السادسة. This 6 rule using to solve any question in the index or power. Now we start to example. الآن سوف نبدأ في بعض الأمثلة لتوضيح ما قمنا بفهمه من عملية الاندكس والباور لتسهيل الأمر. هنا السؤال يقول simplify، بسط x cube times x squared times x power 4. How will we solve this? سوف أتوقف قليلا ومن ثم نعاود لمحاولة حل هذا السؤال من قبلكم. الآن سوف نقوم بحله وفق القاعدة التي تقول why do we add the power? Notice that the x sign times sign is a conditional of the of what the power meaning. هذه القاعدة تقول عندنا القاعدة الأولى عندما تكون هذه متساوية في عملية الضرب نقوم بجمع الباور. The rule 1 said you must add the power when the sign is multiply with the same item. So هذه القاعدة أو هذه الملاحظة يرجو الانتباه لها. I please attention about this is notice. So x cube meaning x times x times x time x squared x times x x 4 x times x times x times x times x. What is the meaning? This meaning x plus x rising power 3 plus 2 plus 4, it's become x power 9. هنا قمنا بجمع الباور كما هو ملاحظ هنا 3 plus 2 plus 4 اللي هي هذه الباور الاندكس، فكان الناتج x power 9. Simplify this question also.
x power 5 time y square time x cube. Sorry about this. Be carefully, notice this is condition different in spaces. We can only add the power with the pace of the x. That basis is y is different. So it say spart. You must do spart this example. Please attention. Here we have x and y. Now this y is different between these two. What we doing? We're doing to spare this example, take it this x with this x and after that y. هنا علينا أن ننتبه لأن y هنا تختلف مختلفة عن ما موجود في السؤال، فنقوم بتجزئة السؤال وأخذ الإكسات على صفحة والواي على صفحة أخرى. You see? x time x plus 5 plus 3 time y square time y square. Also we simplify this, it's become x8 because we added this, x8 time y square. The y square here still same because no y in order to add it or to multiply in itself. That's why it's become like this. This is the result for this example. Simplify also. 3 times x squared times 4x cubed. Please also here I need your attention about this example. We have number as we saw, just multiply the number and added the power. هنا فقط نقوم بعملية ضرب الأرقام ومن ثم نجمع الباور. نقوم بإعادة the power. Only here to multiply the number first and after that added the power for x. It's become 3 times 4 time x 2 plus 3. So 3 times 4 is 12. X 2 plus 3 is 5. This is the result. You understand what I said? أعيد مرة الأخرى. I repeat again. In this example we multiply the number and after that added the power. في هذا المثال نقوم بضرب الأرقام ومن ثم نأخذ ال x letters to add the square, to add the power about it. Simplify. Simplify meaning تبسيط. معناها تبسيط. Simplify meaning to I need the last result, to simplify only in the last result. التبسيط هو إلى آخر حد ممكن أن توصل له الحل في المسألة. Sorry. هنا divided، القاعدة اللي متعلقة في عملية قسمة الباورات اللي أخذناها في القاعدة رقم 2. Now in this question divided. You see here we have here divided sign. How will we solve this problem? You see, while you subtract power, the division could be written as. ليش نقوم بعملية القاعدة تقول في عملية القسمة in the division power we must to subtract the power. We must to subtract the power. Will be see there. You see, 25 y power 7 meaning y time 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 y divided 5 y4
power 4 y 5y time y time y time y 5 time, meaning here y multiplied by itself 7 times, this one, divided by y multiply itself 4 times. هنا ال 25 y الواي مضروبة في نفسها 7 مرات مقسومة على الخمسة مضروبة في أيضا الواي مضروبة في نفسها 4 مرات. فسوف تكون النتيجة أيضا as a notice for y is button will be cancel. هنا في عملية القسم نقوم بكنسل المقسوم والمقسوم عليه لنصل إلى نتيجة واحدة. فال25 على 5 بها 5 5 يعني 25 divided 5 it's become 5 y with y 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 it's become the result. Sorry, returning back to the question, it's become 5 times y cubed because 7y divided 4y it's become 3 and 25 divided 5 it's become 5. That's why the last equal for this is example 5 times cube 5 times y cube or 5y cube. Also simplify this question. This question is said in a bracket 2x cubed times square 2x cubed all square, meaning what is the meaning in the index? Meaning 2x cubed times 2x cubed, meaning this bracket multiply by itself 2 times, meaning this bracket multiply by itself 2 times. ما معنى انه هذا القوس مضروب في نفسه مرتين. والقاعدة هنا تقول أيضا أو الملاحظ اللي وضعتها لكم هي تقول multiply the power and the number that 2 is also to the power of 2. يعني ما معناه أنه هذه الملاحظة تقول أنه هذه ال 2 مضروبة في داخل هذا القوس مرتين، هذا القوس مضروب في نفسه مرتين. So 2 square meaning 2 times 2. أنا هنا بسطت العملية، فتحت القوس من خلال ضرب 2 times 2 2 square يعني 2 times 2 و x square مضروبة أيضا في نفسها x square، فراح يكون 2 times 2 4 x 2 times 3 is x4 وفق القاعدة اللي أخذناها في عملية فتح الأقواس، قاعدة 3 sorry. Simplify. X minus 4. What is the meaning? X minus 4. We say here minus. You see? X minus. Meaning change to the fraction. Remember the rule that is meaning minus sign is the front of the powers and everything to the bottom. معناها هذه سوف تكون عبارة عن خط كسر عندما تكون هناك الباور في الإشارة السالبة. هنا نحول هذا هذا المقدار إلى كسر فيكون بهذا الشكل We gave this shape for this example. This minus, this meaning divided 1 over x power 4. حل هذا السؤال بسيط، هو عبارة عن تحويل إلى fraction. احنا عرفنا انه إشارة السالب تتحول إلى 1 over
الرقم هذا يحول كل إلى الدومينيتورز المينوميترز نوميميترز. Three x power minus 5. Here also this is same as 3x minus 4, meaning هذا 3 times x minus 4. That's why he's become like also square to take it. This is result to the bottom. It's become 3x 3 times 1 divided x power 5, meaning 3 times 1 3. This is multiply fraction. 3 times 1 3 over x power 5. Similar. 1. This example, please attention, upside this and upside this. Exactly. We are C. Sign this, meaning this sign in front the power, you see is in front. هذه الإشارة قبل الباور is already on the button. هذه كلها راح تكون جوا، هذا راح يكون كله جوا، أي بمعنى إنه هذا المقدار أو هذا الكسر or meaning this is a fraction will be changing to complex fraction. هذا الكسر سوف نقوم بتحويله إلى كسر مركب like this. مثل هذا like this, because this line for the fraction and this is changing like this, same like this. You see, same is changing to 1 over x square. According to the rule, this is division fraction, tearing the fracture. تم تحويله إلى كسر مركب. So after that we changing to multiply fraction. After that changing to the multiply fraction with the rule of the multiply the fraction. 1, change this is line fraction, changing to the multiply, and upside down this is fraction, x squared times 5. Now this one cancelling with this one, this becomes x squared. Write y as a power. Write y square as a power. Meaning هو تحويل هذا الروت أو الجذر إلى power. ارجع إلى أصلك power. Remember that root are the fractional power. The root هو عبارة عن fractional power. That the square root and to the denominator of the fraction will be 2. You see? 1 نرجع إلى power. هو شنو معناها؟ شنو معناها هذا؟ هذا معناها إنه الواي سكوير. إنه الواي سكوير شلون رجعنا إلى إن الواي 1 over y square تحولت إلى fraction. Right? This is question in bracket cube root y power 2 rising to power 2, meaning هذا القوس مضروب في نفسه مرتين as a power. تحويله إلى power أيضا. This meaning also this is third root and to the denominator of the fraction will be 4. It is what is the meaning? Meaning it is square and to this number will be 2.
meaning to this x3 to root, changing to fraction, x squared. When you return back, this will be c. If we want to return back to the root, we say square cube root x power 2. No, like this. Sorry, not this y, meaning this x. Same, I am here in mistake typing, but same. Simplify, this is also square y, square root y time y cube time square y. In this case also meaning y power half, to changing to the we changing to the power, this square, this root will be changing to the power, time y cube and time y also power half. So y here same itself, here multiply, we're returning to the first rule, we added the power, we added the power, half plus 3 plus half, half plus half 1 plus 3 is 4. You see, y power 4. How come? Half plus half is 1 plus the 3 is 4. That's why y power 4. The example we are comparing for the SL index or power. أعزائي، هنا في هذا الأمثلة أعتقد كانت موجزة فقط لتطبيق القواعد اللي أخذناها في عملية الباور اند اندكس. هنا في هذا السكشن, in this section guy, we are just only showing so many examples how we'll be using the rule to solve any problem in the index or change from power to root or root to the power, and after that you must to try to solve some exercise in your book or in your lesson for the index or power. See you next video. Bye guys.